ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖਲੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੌਕਸ 32 ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। video play karne SFJ, Sikhs for Justice, a US-based organization advocating an independent Sikh state of Khalistan, is planning a non-binding unofficial referendum in downtown Indianapolis on Sunday from 9 to 5, and we are going to bring in the Sikhs for Justice General Counsel, Gurpatwant Pannun. Thank you for taking the time, sir. Thank you. We appreciate you. Thank you very much for bringing me live. Absolutely. Tell us a little bit about what is happening this weekend. On 16th of August, the Sikhs for Justice, which is a human rights advocacy group, which is globally organizing a non-binding referendum, which is the democratic expression of Sikh people's right to self-determination. This is about the Sikh sovereignty, and this is about the liberation of Punjab, which is currently under Indian occupation. So we are asking the Sikh people to vote on a simple question in referendum. Should the Indian governed Punjab be an independent country, Sikh homeland, Khalistan? As Sikhs in the Indian occupation for the last 8 decades have suffered continuous genocidal violence. And under President Narendra Modi's regime, Sikhs are facing silent genocide, and the Narendra Modi's government is using 3 different weapons of the warfare. The first is the drug. They have infested the state of Punjab with the drug so that the youth, which is going to campaign for sovereignty, that they die because of the drugs. And then is the debt. They are forcing the farmers to commit suicide because they are not able to pay their debt back to the government, and that's how they are killing farmers. Since Modi came into power, over 18,000 Sikh farmers in the Punjab have been forced to commit suicide. And the third weapon they are using is the demographic warfare. They are bringing the Indian labor from the other states of India and planting them in the state of Punjab, and forcing the Sikh youth of the Punjab to flee Punjab, to move on to the Western world and to the different countries. So that's why we are organizing a referendum in Indiana on 16th of August, which is coinciding also while the Indian government and the Indians are organizing an Independence Day. We are giving a question to the Sikh community: should Indian held Punjab be an independent country? How do you respond to India's characterization of SFJ as an unlawful organization? When we talk about Narendra Modi's government, anybody who has a dissenting political opinion, like Sikhs for Justice. Sikhs for Justice is a human rights group. We have exposed and uncovered India's genocide starting from 1947, then 1984, and the extrajudicial killings. Anybody who has a dissenting political opinion and who expose human rights violations that is happening in Narendra Modi's government, they always call them as an unlawful. That is the least, and they have labeled me as a terrorist as per the Indian law. But that's why we are doing the referendum. Anybody who is campaigning for a referendum, anybody who is using a vote, who is using a ballot to counter India's bullets,
to counter India's violence, how that can be unlawful and how that can be a terrorist. I do want to ask about the vote that is happening, because correct me if I'm wrong, the vote doesn't have a legal authority. So can you talk about the purpose of the vote? So it is exactly, if we look into the model that Catalonians did it in Spain, or Kurdish did it in Iraq. Before you go to the United Nations and show them that this indigenous people of this region, millions of them, they are asking for a referendum, they are asking for independence. This whole exercise is about educating, about campaigning, because in 1990s, ours is a very different issue. In 1990s, when the Indians were committing violent genocide, when they were killing the youth of the Punjab, when they have made Punjab the killing fields, at that time, the Sikh sovereignists, they defended themselves through arms. And Indian narrative was that all Sikhs who are speaking or who are asking for Khalistan are terrorists. So we came into existence in 2007 and started organizing a peaceful and democratic campaigns, starting from genocide to referendum on a simple question. So this unofficial, non-binding referendum has the backing of Punjab Referendum Independent Commission, whose members have organized referendums in Catalonia, has Kurdistan, Bougainville. So they have combined 120 years of unofficial organizing referendums. Once we finish globally, we are going to hit Punjab, we are going to hit India, we are going to do our unofficial referendum for 18-20 million Sikhs who are under India's occupation. And once we have the majority of the votes, which will be compiled probably in the next 3 to 5 years, we are going to present our case to the United Nations that either recognize our unofficial referendum as an official referendum, or they support and help us in organizing an official referendum in the Indian-held Punjab. Is there a large Sikh population in the Midwest? The population has moved, demographically for the last 10 years. What I know from the, statistics which we get it from WikiLeaks or the US statistics, there are over 50,000 Sikh families that they are living in the Illinois, Indiana, Wisconsin, Ohio area neighborhood. So we are covering around 5 to 6 hours of drive, 8 hours of drive. And with individuals and the Sikh community, they are very focused to get independence from the India. And they sometimes travel from 12 hours drive. So it is not only that the people will be coming from 5-6 hours, they are coming from all over America. Gurpatwant, Pannun, thank you for taking the time to chat with us about this afternoon. Thank you very much for having me on Fox. I appreciate you. Have a great weekend. You too, sir. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਪਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਵੈਪਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।